Assalamu alaikum everyone, welcome back to new lesson with Shafin Ahmed. আমাদের ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট পার্ট 1 2 3 প্রনাউন্সিয়েশনের আপনাকে যে লেভেল ধারাবাহিকতাভাবে যে ভিডিওগুলো আমরা পোস্ট করছি আপনারা অনেকে এটা পছন্দ করছেন, কমেন্ট করছেন এবং অনেক শেয়ার করছেন আপনার ফেসবুকে, আমরা জানি। সো আজকে আমরা পার্ট 3টা করতে যাচ্ছি। সো উই আর নাও আই এম গোয়িং টু আস্ক হিম সাম কোয়েশ্চেন্স। তাহলে কিছু প্রশ্ন করবো আমি, সে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে আনসারগুলো করবে, আমি নর্মাল অ্যাকসেন্টে আমি তাকে কোয়েশ্চেন্সগুলো করবো। সবাই যারা এই দুইটা বই এবং একটা সিডি অর্ডার করেছেন তারা পেজ নাম্বার, এখন আমি বড় বইটা থেকে পড়াবো, আপনাদের বলেছিলাম এই বইটা পড়াবো, 95 নম্বর পেজে যান বড় বইটা। আর যারা এখনও অর্ডার করেনি দুইটা বই একটা সিডি অর্ডার করে ফেলেন, ঘরে বসে আপনি ভিডিও দেখে কোর্সটা করতে পারবেন। 0972-570-870, 0612-570-870, এগুলো আমার বিকাশ নাম্বার। সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন্স, 95 নম্বর পেজে গেলে আপনি কিছু প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন্স দেখতে পারবেন। সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা, তাহলে হাউ আর ইউ? ইউ জাস্ট আনসার ইন ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। I am good. What's your name? And my name is Talha Saleh. What's your father? What does your father do? My father works in the house and watches football every single day, especially in the World Cup. I know. I mean, what is your father's profession? What is the profession? Profession. What does he do for living? Does he work or? Yes, he does work. He works to earn money, and he works. Where does he work? He works at Dulwich, and it is called Kingsdale Academy, and it's outstanding school, and it's in Dulwich. Well, he works for a school. Yes. That is, he's a teacher. Yes. That's very nice. I'm a teacher too. I know. Okay. So, what's your hobby? Hobby. What are you interested in? What do you do in free time? I have free time. Hmm. I go out, have some fresh air, go to the park, play some football, and just have some fresh air. I go inside, like I travel in transport as well. Okay. What are you doing? Just answer. It's just a question. Just a simple answer. Oh, so what do I do at home What are you doing? right now? No. I am making a video and Don't do this. I am answering questions. Yeah, because of Bangladesh, he has got some inching problem, so don't inch here anymore, okay? So, who is your best friend? My best friend is Ihan. He lives in H&M Road and E14. Have you any phone number? I don't know the phone number. Can you help me? I'll prove what. Just answer anything. Because it's written in my book. Some questions answer I just want to make. Of course, I will help you to help you teach English, and it will be easy. Number 18. Question number 18. Do you like me? Yes. May I talk to you? Yes. When is your birthday? My birthday is on November the 14th. How is it? How is it? Is it good? Oh, it was fantastic. Okay. 23. Have you understood what I'm trying to say? Yes, I did. Okay. 25. Do you need help? Yeah. How much is the shirt? Do you know? I think it's kind of £80. All right. What is the price of this shirt? The price of this shirt is £160. So when you go to college, college. I'm asking you school. When you go to school, 28. I go to school from 8:20 for 7 hours. I think for 4:40. Okay, 32. How many brothers and sisters do you have? I have 1, 2, 3, 4. I think 10 brothers and sisters. You're a full brother? Only one? I think 4 brothers. All right. Okay. When do you study? 33. I study in school. When do you study at home? Oh, I study at home in the afternoon. Okay. What is your income source? I don't think you have income source, right? What is written here? Well, What does I it have mean? no. Just tell me what it means. Mean like, do you earn money? Actually, yeah, I do from my parents. Because I've been good and they give me £10. This is how you earn money? Yes. Because you have to be good to earn things. Okay. Do you take exercise? I love taking exercises. Are you single? What does single mean? That means, of course, you're single as you're a kid. What's your blood group? Your blood group. Do you know your blood group? What is blood group? Everybody has a blood group name. A blood, A positive, B positive, O. I have negative, I think. What's your height? Do you know that?
what is the time now? The time is, I think, was 9:50. Okay, do you need a pen? Yes, Okay, where are you from? I am from the UK. Okay. How much do you know about me? I know lots about you. Okay. So thank you very much dear friends যারা আমার বইটা অর্ডার করেছেন বইটা আসলে আপনারা অনেক পছন্দ করে বাসায় বসে বসে কোর্সটা করেন বলে হাজার হাজার মানুষ বইটা অর্ডার করে। সো আমি এখান থেকে কিন্তু অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স করলাম, অনেকগুলো করি নাই, যতটুকু আসলে সে ছোটো মানুষ যতগুলো আনসার করতে পারে। সো আশা করি প্রতিটা কোয়েশ্চেন আনসার আপনারা বাসায় বসে এখন প্র্যাকটিস করবেন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড অনেক এই যে ব্যাপারগুলো আপনার ফেসবুকে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। যাদের অনেকে গুগল অ্যাকাউন্ট নাই আমি জানি, করে ফেলেন। আপনারা আমাকে অনেক সাবস্ক্রাইব করছেন এভরি সিঙ্গল ডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ডুইং অল দিস থিংস রাইট। And I'm coming up with a new video some other time. Take care. Assalamu alaikum. And এখনই বইটা অর্ডার করে ফেলেন 01972570870. Would you like to say something at the end? Okay, assalamu alaikum everyone. Goodbye. Make sure you stay safe, and this book gives you a little knowledge. And we have a lot of books, even spoken book 1. So this is our spoken book, but we also have writing books. Just go to shafinscott.com.uk in Google, and goodbye. See you soon. Assalamu alaikum everyone. And what are it now? Allah Hafiz.